Only delivery, bleeding after delivery. 1000 ml or 1 liter for cesarean section. And what about the 12 weeks? What is that? Puerperam. So you have to tell the exact definition. What is primary PPH and what is secondary PPH, right? You are talking about mainly primary PPH. And anytime after 6 weeks is secondary PPH, okay? After puerperium. So today we'll be dealing with all these drugs mainly. We'll start with the main drug for PPH, that is, what is the main drug for PPH? Yes, oxytocin, also known as, what are the other names of oxytocin? How do we know it? What are the other names? Badir naam, pet name, ache to toder, tinte chatte naam. What are the other names of oxytocin? Syntocinon, or another is pitocin. These are all the different names of oxytocin. Oxytocin, what is oxytocin? Mainly, it's a, what is it? What? No, it is actually, peptide, it's the molecule of peptide. What? Basically what is oxytocin? Where is it secreted from? So it is a, yeah. Basically, oxytocin is it's a peptide hormone which is secreted from the posterior pituitary, okay? Okay, and what is the doses? Doses of oxytocin. Here in this vial, what can you see? What is the dose? Anybody? It is the only drug where the unit is not measured in milligram or milliliter or anything like that. Yes, it's measured in international units. How much international units? And how much ml contains how much international units? That is very important. For management of PPH, weight by volume, right? International units. So it is actually 5 international units per ml. Okay? 5 international units per ml. A vial contains 5 international units per ml. It's very important. Pass it on to everybody. What is the nature of oxytocin? Can we keep it in like normal temperature? Normal storage? Freezer रखते हैं because it's heat labile. It's not heat stable. It's heat labile. Every time a mother is going into labor, you have to be prepared that oxytocin should be stored in the fridge only. You have to take out from the fridge and then administer it for PPH person or any normal delivery. So every time a patient has come in the labor room, okay, first you have to assess the cervix of the patient, whether she is in labor or not. She might complain of pain, okay. You have to first find out the gestational age of the mother, right? If she has crossed the term or near term, if she is complaining of pain, the first thing you have to do is what? First, she has come to you. You have calculated her period gestation to be around 37 weeks. 37 weeks we tell it's a term pregnancy, right? If you have crossed 37 weeks, it's a term pregnancy. Now she is complaining of pain since last 2-3 hours, okay? So initially, how will you assess the patient? That is the basic. Main thing, what will you do?
Admit. First you will admit on the basis of what? That you have to assess now. She needs admission or not. After that you will admit, right? Before assessing anything, you can't admit any patient. Because admission needs, she has to pay a hefty amount after she is getting admitted for everything, right? You can't just admit everybody who is coming with any complaint. During your internship, you have to learn that thing. Whom to admit and whom to bye-bye. Okay. So, initially the patient comes with a complaint. Okay. Initially, what should we do in the emergency? We give some drugs. We give some emergency drugs or any injectables. If it's not subsiding on medication, that's why she has come, right? She has taken some medication at home. Maybe the pain has not subsided. She has come for some other management like injectable. She wants injectables. It has not subsided with oral medication. You will give injectable to that person. Okay. If it has not subsided with rotavirine, you will give tablet rotavirine, you will give injection rotavirine or injection tramadol. Okay. So, initially has come with pain abdomen. First, you will assess the fetus is there, right? The fetus is alive or not. You have to give you have to hear the fetal heart rate. You have to assess the fetal heart rate. The baby is viable or not, alive or not, baby is okay or not. Firstly, you will assess the fetal heart rate, right? You will check the vitals and then assess the fetal heart rate. Okay, everything is okay. You will assess the patient. Jemni amra history te toder poriechi, fundal height, everything you have to corroborate with the LMP, gestational age. See her reports, previous reports, if she is having any comorbidity or not, anything is there or not. After that, you will, if she is having pain, you have to, being an undergraduate, you are not allowed to do PV, but when you jot down to your examiner, you have to say that you have to do a pervaginal examination for cervical assessment if she is going into labor or not. If it's a false labor pain or not, you have to rule out. If she is having a false labor pain, then you can send her home. That is, এটাই হলো admission এর মহিমা। যখন দেখছো যে she is not in labor, she is having a false labor pain and true labor pain, how do you have to differentiate? No, not cervix. Don't go to cervix. From her symptoms only, tell me. How will you differentiate if it's a true labor pain or a false labor pain? You have heard of Braxton Hicks contractures, right? If the patient, খুব simple ব্যাপার, the pain is subsiding on rest. She's having pain. When she's taking rest, it's subsiding. It's a false pain. Okay? But in a true labor pain, it does not subside even on rest or on medication. It does not subside. It keeps on increasing in intensity. Okay? False pain, it subsides on rest and drug intake. She's taking a painkiller, she's taking rotavirine, she's taking any kind of painkiller, it's subsiding. She's taking rest, it's subsiding. But in a true labor pain, it won't subside until unless the baby gets out of the abdomen, it won't subside. It will go on increasing in intensity with every passing interval. Okay, this is the first point. Second is the nature of pain, the radiation of the pain. In a false labor pain, the pain is limited only to the lower abdomen and the low back. Okay, it is typical. The pain will be confined to the lower abdomen only and the lower back only. But in a true labor pain, the pain will radiate to the inner side of the thighs. Why? Think about a nerve supply. How cervix is related to genitofemoral nerve. Cervix এর কাছে কি plexus আছে? What is a plexus? Pudendal nerve. Pudendal nerve. Skin supply is the inner aspect of the thigh. It radiates to the inner aspect of the thigh. So, in a true labor pain, the cervix is opening. The cervix এর সাথে pudendal nerve এর একটা relation হচ্ছে. So, the pain is radiating to the inner aspect of the thigh and also abdominal present or শুধু না inner aspect of the thigh তেই থাকবে. It will be localized to the whole abdomen, the lower back and also to the inner aspect of the thigh.
Okay. And what else? Surest sign of labor. Surest sign of labor. What is surest sign of labor? No. PPRM hoy, pre-labor rupture of membrane. That doesn't mean she's in labor. Surest sign of labor. That one thing और कुछ नहीं देखने का. Labor start हो गया. Yeah. What is that? Well, vaginal, no. Amniotic fluid na. Vaginal secretion, what will you find? Okay, is after delivery. Show. What is show? Show is the surest sign of labor. What is show? Madam, আমার নিচে থেকে bleeding হচ্ছে. Blood mixed mucus or cervical mucus. Blood mixed cervical mucus. Why? Because cervix is getting stretched. During labor, what happens? Cervical effacement happens, cervical dilatation happens, so the cervix is getting stretched and all the venous and the blood plexuses are also getting stretched. As a result, there is mixture of some hemorrhage is there. At the cervical level, it gets mixed with the cervical mucus and that is the surest sign of labor. If you find show, you can't do bye-bye. You have to admit the patient. Okay? More or less, these are the differences between true and false labor pain. Yeah. Show me. Show me your face. Show me your true colors. Show. SHOW. So, I'll deal with the oxytocin first. So, she has come to labor room. She is in true labor. She's having true labor pain. Dhire dhire cervical effacement is happening. Okay, she's going into labor. Delivery is imminent. You have to keep ready what? After normal delivery hocche, you have not seen normal delivery, I know, but I'll just tell you all the points like a visual. Imagine patient has come. You will do the cervical assessment first. PV করলি, FHS শুনে নিলি, ঠিক আছে, PV করলি, PV যখন করলি তখন আস্তে আস্তে you will find what? Show. If the pelvis is adequate, then only you can give her a trial of labor, right? Pelvis is adequate, you have assessed the pelvis. It is a roomy pelvis. You will wait for her to go into labor, and for augmentation, first what will you do? Induction of labor. Induce the patient for labor. To induce her to go into labor, what can we give to the patient? Induction agents. What are the agents? In this scenario, we use dinoprostone gel for cervical ripening. Dinoprostone jelly for cervical ripening. How do we do? আমি এটা খুলতে পারবো না কেন কি পেশেন্ট এলে যদি লাগে তখন তো অবস্থা খারাপ। তো এটা কি হয়? This is there is a you have to pull out একটা বড় লিড থাকে, ঠিক আছে, উপরে পেছনটা লিডটা খুলে এই যে সামনের পোরশনটাকে পেছনে দিতে হয়, ঠিক আছে। The gel is localized to this region only. জেল এখানে থাকে। There is a nozzle over here. নজলের সাথে এই নজলটাও এরকম করে স্ক্রু করে লাগিয়ে নিতে হবে, ঠিক আছে। তো স্ক্রু করে লাগানো থাকলো, পেছন থেকে আমার একটা পিস্টন টাইপের থাকলো, যাতে আমি नॉर्मल इंजेक्शन नहीं भाई, वैसा ही है। हाँ, एकदम सही बात एकदम। यू विल इंसर्ट इट बियॉन्ड, ओके, बैक साइड। जेल यहाँ रहेगा एंड মুখটা তোমাকে এরকম হিঞ্জ আছে, দেখবি হিঞ্জ, এরকম করে স্ক্রু মতন টাইট করে দিতে হবে, ঠিক আছে। স্ক্রু দিয়ে টাইট করে নিলে তাহলে কি হলো, জেলটা এখানে আছে, এই পিস্টনটা পেছনে আছে, তুমি পুশ করলি তাহলে কি হলো, এইখান থেকে জেলটা বেরিয়ে গেল। ওকে, জেল উইল come out of this nozzle. Where will you put the gel? Cervix though. Before that, preparation of the patient. Urine. She has to evacuate the bladder.
if she's an ambulatory patient, just tell her to go and evacuate her bladder. Okay, ma jao giye pechhap kore asho. Then ideally she should be in lithotomy position. Everything in obs-gynae is done in ideally in dorsal or lithotomy position. Okay, so the stirrups are there. You can see the stirrups for the leg rest. You have to fix the legs and prepare her in the lithotomy position. Okay, then what will you do? Antiseptic dressing, draping, do all those things. Wear a gloves, proper sterile gloves. Then you have to open it in sterile manner. So you can't open it, you will need an assistance or one sister for that. Okay, in our colleges, in labor room, sisters used to pull out this thing sterile way. I used to wear gloves and take out all these things and then set up ta kore dite hoto amake sterile gloves porei, ঠিক আছে? Then I'll need an assistance for একটা সিম স্পেকুলাম দিয়ে জাস্ট ধরা, সিম স্পেকুলাম দেখেছিস। তারপর what will I do? I'll visualize the cervix, then in the posterior fornix, okay, I will জেলটাকে এরকম করে পুশ করে দিলাম, পড়ে গেল posterior fornix এ। আইডিয়ালি posterior fornix এ করে, অনেকজন ইন্ট্রাসার্ভাইকালও করে। যদি দেখে যে অস্ট্রা একটুখানি ওপেন হয়ে আছে, ইটস রাইপ, অ্যাকচুয়ালি আরো রাইপ করাতে চাইছিস, আরো তাড়াতাড়ি ইফেসমেন্ট যাতে হয়, ডাইলেটেশন হয়, মেনি টাইমস উই ক্যান অলসো ইন্ট্রোডিউস ইট ইন্ট্রাসার্ভাইকালি। ঠিক আছে, এটা ডোজ কত? 20 mcg। 20 mcg আমরা দিই, এখানে 0.5 আছে mg, বাট 20 mcg ইজ দ্য মিনিমাম ডোজ। এটা আমরা পুরোটাই একটা দিয়ে দিই। posterior fornix এ 0.5 mg আছে এখানটা, ঠিক আছে? এটা আমি পরে আসছি। তো we give it intracervically, the dinoproston gel. Dinoproston is, what is dinoproston? Group of drug? Bol. Prostaglandin analog. Which category? Which group? PG? E2. কি করে মনে করেছিস? মুখস্থ? Mnemonic? You want a mnemonic? 2. PGE2 তো dinoproston ডাই, ঠিক আছে, মনে রাখবি। হয়ে গেল, it's a PGE2 analog. So what are the contraindication for dinoproston? এটা অনেক নামে পাওয়া যায়, সাবি প্রাইম জেল নামে পাওয়া যায়, প্রাইমি গাইন এটা একটা আছে, ঠিক আছে। It is mainly for induction of labor. ইন্ডাকশন, ইনডিউস করছিস, লেবারটা স্টার্ট করার আগে ইন্ডাকশন করছিস, ঠিক আছে। সো ইটস কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ইন অ্যাজমাতে। কি কন্ট্রাইন্ডিকেটেড? অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেটেড না, নট অ্যাবসলিউটলি কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, বাট ইফ ইউ ফাইন্ড দ্যাট ডাইনোপ্রোস্টন মানে কি, ইটস এ প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন অ্যানালগ, ইট ক্যান কজ সার্ভাইকাল, সার্ভাইকাল রাইপনিং করছে, তো তার সাথে কি হচ্ছে, ইউট্রাইন হাইপার স্টিমুলেশনও করতে পারে। তো যদি একটা অলরেডি আ ফিটাস ইজ ইন ডিস্ট্রেস, you won't give this. Other else what will happen? A fetus is in distress, you're finding bradycardia, fetal bradycardia. So in that situation it is relatively contraindicated, because if the fetus is already in distress, what will the fetus do? It will pass meconium, and you won't be able to know. Meconium bhetore pass korle the fetus will develop meconium aspiration syndrome, fetal death hote pare. So in all those conditions where it's and what else, in those conditions where vaginal delivery is contraindicated, you won't do this, you won't give this. वाइवा में तो बोलना पड़ेगा, जब पूछेगा बोलना पड़ेगा कि क्या है इसका contraindication. What will you say? Previous cesarean, যাদের নরমাল করবি না, প্লাসেন্টা প্রিভিয়া, যাদের নরমাল করবি না, cephalopelvic disproportionation, CPD, inadequate pelvis, right, fetal distress, এগুলো তো দিবি না। যেটাতে নরমালি করার নেই সেটাতে দিয়ে লাভ নেই। টুইন প্রেগন্যান্সি, ফার্স্ট ব্রিচ, এরকম করে বলতেই থাকবি। যেটাতে সিজার ইজ ইন্ডিকেটেড, কন্ট্রাইন্ডিকেশন, ঠিক আছে। এরকম করে সবকটাই মোটামুটি এরকম করেই মাথায় রাখবি। যেগুলো ইন্ডাকশন অফ লেবারে আছে সেগুলোতেই
ইউজেস ওরকম করে মাথায় রাখবি যে যেটাতে সিজারিয়ান করতে হয় সেটাতে তোমরা এগুলো দেবে না, ঠিক আছে? ওকে, enough about dinoproston. Acha, everybody understood how to apply it, how to give it, okay, for induction of labor. Another drug is used, that is misoprostol. It is also a labor inducing agent. What is the dose for induction? mcg for induction of labor. For pph, 600. yes, 600 to 800. 600 to 800, very good. ওকে, দ্য রুটস অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এটা তো আমি বললাম, এটা কি খাওয়া যাবে? তো খাওয়া যাবে, জেলটা খাওয়া যাবে না তো। ইট ইজ গিভেন কি ইন্ট্রাসার্ভাইকালি। কত অ্যামনিওটিক ফ্লুইড খেয়েছি জানিস? কিছু করার নেই, অ্যাক্সিডেন্টাল দিয়ে। ওকে, সো রুটস অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইজ ইন্ট্রাসার্ভাইকাল, দিস ওয়ান। মিসোপ্রোস্টাল রুটস অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সব যা যা জানিস। Yes, yes. Rectal is given in PPH and every condition you can give PPH. Why won't you give per vaginally? Bleeding হচ্ছে, common sense. Sublingually দেওয়া হয়, per orally দেওয়া হয় with water, সব তোর কি intracervically দেওয়া হয়, per vaginally দেওয়া হয়, plus per rectally দেওয়া হয়। ওকে, misoprostol, injection misoprostol. ওকে, হোয়াট এলস? আচ্ছা, মিসোপ্রোস্টলের এবার একটা ট্যাবলেট থাকে হলো 200 mcg, ঠিক আছে? যেগুলো এই আলু আলু প্যাকে যেগুলো থাকে সেগুলো 200 mcg থাকে। আনাদার ইজ দেয়ার, ওটাতে 600 এর ট্যাবলেটও পাওয়া যায়। হ্যাঁ, 600 এর একদম একটা কম্বি ট্যাবলেট পাওয়া যায়, যেটা একটা দিলেই তোর পারডেক্টালি দিলেই হয়ে যায়। 800 এরও আরেকটা পাওয়া যায়, 600 এর পাওয়া যায়, সেটা one tablet only you'll give paredactyly হয়ে গেল। Otherwise you have to give 2, 3, 4 like that, বার paredactyly discomfort, ঠিক আছে? And acha, misoprostol is a one mnemonic. ওই আমি মনে রেখেছিলাম I looks like one, miso mi, I one, মোনো মিসো, হ্যাঁ, লাইক দ্যাট অনলি, ঠিক আছে? আমি লিখেছিলাম আইটা এরকম করে 1 বানিয়ে দিয়ে মিসো। ওকে, পিজি 1। ওকে, মিসোপ্রোস্টল, টেল মি নাও দ্য কন্ট্রাইন্ডিকেশনস। এবার বল, আমি যেমনি বলেছিলাম, বল যেগুলো সিজারিয়ানে, বল। মিসোপ্রোস্টলে অ্যাজমাটা ছিল না অন্য কিছুতে ছিল? ব্লিডিং ডিসঅর্ডারে দেখ, এমনি এটা তো পিপিএইচ প্রিভেন্ট করছে। PGE1 কোন লেভেলে কাজ করে? প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন অ্যানালগস কোন লেভেলে কাজ করে? লোকালি কাজ করে, ইউট্রাইন মাসকুলেচার, ক্যালসিয়াম এন্ট্রান্স, টিটানিক কন্ট্রাকশন, এগুলোতে কাজ করে। ব্লিডিং পাথওয়ে আলাদা। এটা তো তোর জাস্ট ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন করে কি করছে, স্পাইরাল আর্টেরিওলস গুলোকে ক্লোজ করে দিচ্ছে, নাথিং এলস। এটা তো লোকাল অ্যাকশন, has got nothing to do with A. Okay, so miso is not given in asthma, দেওয়া যায় না, মিসোতে asthma দেওয়া যায় না। সো তার মানে হিস্ট্রি is so very important. You have to take every history from the patient. If she is having, তুমি inhaler ইউজ করো কিনা, তোমার asthma আছে কিনা। If she doesn't give you history of asthma also, just ask her, তোমার সিঁড়ি ওঠা নামা করতে কি হাঁপ ধরে যায়? হিস্ট্রি থেকেই সব হয়ে যাবে, ঠিক আছে? And what are the contraindications? Tell me. First, indications is it can be used for induction of labor, PPH, and what else? Tell me.
মেডিকেল টার্মিনেশন অফ প্রেগনেন্সি, অ্যাবর্শন বলে হবে না, এমটিপি, for medical termination of pregnancy along with another drug, mifepristone. Mifepristone. Yes. It can be used for MTP. And what else? And what else? If there is any retained product inside, retained product of conception, then also you can give, right? You have to, by tetanic contractions, you have to take out the retained product. কিছু একটা করেছিস, একটা ডেলিভার হয়েছে, ফিটাস ডেলিভার হয়েছে, আফটার এমটিপি করেছিস, the fetus has delivered, some parts have remained inside, there are any retained product of conception, so you can give misoprostol to generate the contraction and so that the RPOC comes out. Okay, mainly misoprostol হয়ে গেল। আচ্ছা, this is heat level, you have to store it in 2 to 8 degree temperature, dynaproston gel। ওকে, এটা ফ্রিজে রেখে দে বাবা, একবার দেখে নে সবাই, দিয়ে ফ্রিজে রেখে দে, দেখে নে সব, ওইখান থেকে স্টার্ট কর। এটাই দিয়েছে, হ্যাঁ একদম সেই ভেঙে অল্প করে, একদমই তাই করতে হবে, অতটাই ইম্পর্টেন্ট, তাই জন্য এখন আর ইউজ হয় না এটা, ফর ইন্ডাকশন অফ লেবার ইউজ হয় না। I remember I used when I was a PGT, my consultant told me that give 25 mcg to this patient. Okay, I made a blunder, like I could not, I mean, do the balance, how to do the division. I just, I mean, broke a tiny part of it and I gave it per vaginally. Okay, instantly contraction started, she went into hyperstimulation. Okay, PV bleed started, then I checked for the fetal heart rate, I could not find fetal heart rate, then I took the patient to OT, then I was in first year. Okay, took the patient to OT, there everybody told the fetus is dead, cesarean was done, there was abruptio due to hyperstimulation, the placenta got separated and there was torrential bleeding, the patient went to DIC and the patient died. It happened in front of my eyes. So from that day I never use misoprostol for induction of labor, I always use this, because how will you able to decide the dose, 25 20 mcg, it's not possible for you to break a 200 mcg and do the calculation. These are all the primitive methods. Many research studies have been done, every study it has been proved that it can cause fetal loss, abruptio, fetal maternal death. Banned in some countries, it's banned, but old practitioners still use it. In our scenario, old practitioners still use it because they had been using these things were not there. I mean, like 20-30 years back, this was not in the market only. So what would they do? They had to experiment with the miso only. So contraindication, what? Tell. যেটা তো নর্মাল ডেলিভারি করবি না, ওইগুলোই যা 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 বললাম, ঠিক আছে। মিসোপ্রোস্টল সব দেখলো, এটা এতে রেখে দে, দেখা হয়ে গেলে ফ্রিজে রেখে দিস। আচ্ছা, আফটার দিস অক্সিটোসিন, এটাও ফ্রিজে রাখতে হবে না তো খারাপ হয়ে যাবে। আচ্ছা, অক্সিটোসিন, the names are syntocinon, pitocin. Okay, this is a octapeptide secreted from the postepituitary
and each ml contains 5 international units. Okay, oxytocin is also used for induction as well as augmentation. Okay, both misoprostol and oxytocin is used for induction as well as augmentation of labor. Okay. Okay, now the dose of oxytocin and the routes of administration. What are the routes of administration of oxytocin? Yes, and what? IM and IV. IM and IV. It is only found in injectable form. Be it IV, be it IM. Okay. In IM, the dose for after normal delivery, okay, for the separation of the placenta, we give it. Okay, for the contraction of uterus, so that the placenta gets separated, we give it according to WHO. Some portion we give in the fluid and some portion we give it IM. 5 international units, 5 to 10 you can say in the according to WHO, you can give IM, deep IM in the buttocks. Okay, and IV we give after the delivery of the fetus, we give 10 international units. Okay, 10 international units, maximum 20 we can give in a running bottle of NS. NS এর মধ্যেই দিয়ে দিই 5 তো এটাতে 5 আছে, দুটো নিলাম, দুটো নিয়ে we injected in the bottle of NS only, তারপর জেটে দিয়ে দেওয়া হয়। জেটে চলছে till the just after the delivery of the fetus, before the delivery of the placenta, just after the delivery of the fetus মানে anterior shoulder যেই delivery হলো, after that anterior shoulder of the fetus only, baby na. After that we give prophylactically oxytocin for the placenta to separate. How do we get? IM also can দুটোই আমরা একসাথেই দিই, ঠিক আছে। we give both IM and IV. most of the setups এ IV দেওয়া হয়, অনেক সেটআপে যেখানে PHC primary health center they give IM only. Okay, so but WHO is telling that now we give only IV, we need only IV after delivery of the fetus. 10 international units we give IV with the fluid, always fluid. Bolus never bolus, always diluted in a fluid, always diluted in ideally in NS or RL. Okay, why not in DNS? What is the dreaded complication of this? 2 dreaded complications of oxytocin. IV bolus যদি দেওয়া হয় বা এমনিতেও IV bolus, sudden hypotension and collapse. Hypotension, and another is water retention. কাছাকাছি এডিস এর সাথে ওর জন্য না, এটা ওয়াটার রিটেনশনের জন্য, মলিকিউল ইজ সিমিলার। হ্যাঁ, ওটা সেটা একটা dreaded complication is, যদি কেউ বলতে পারিস, at the level of brain, হ্যাঁ oxytocin এর at the level of pons বলে দিলাম, যা hemorrhage না, central pontine myelinosis, it's a dreaded complication of oxytocin. ওই water retention হয় pons এর লেভেলে, myelinosis, myelin sheath gets eroded. Acha. Okay, so it causes water retention in the brain and cerebral edema করে আর hypotension, sudden hypotension. Okay, contraindication সেম যেগুলো বলছি সবেতে এগুলো করতে পারিস। পেলভিস অ্যাডিকুয়েট নাকি বাচ্চা বড় নাকি বাচ্চা ছোট পেলভিসও ছোট, এই অ্যাসেসমেন্টটা করতে হবে কি করে?
এটা হলো কেফালো পেলভিক অ্যাসেসমেন্ট। কেফালো মানে বাচ্চার মাথা অ্যান্ড দ্য পেলভিসের আউটলেট একদম। তো সেইটা তোমাকে ভালো করে দেখতে হবে, যে বাচ্চার লেভেলে তো তুমি বুঝতে পারবে না, তোমাকে দেখতে হবে পেলভিসটা ইনঅ্যাডিকুয়েট কি অ্যাডিকুয়েট আছে। তো এবার ফার্স্ট থিং দ্যাট ইউ শুড অ্যাসেস when the patient is term, তার আগে you won't be able to properly assess the pelvis. Whenever she is in term, near term, তখনই তোমরা বুঝতে পারবে যে অ্যাসেসমেন্টটা মানে বুঝতে পারবে ভালো করে সার্ভিক্স এর কতটা কি হয়েছে। এবার what will you do? You have to do a পুরো pervaginally examination করতে হবে। Ischial spine you have to palpate. During PV you have to look for the ischial spine. ওকে, ইসচিয়াল স্পাইন যদি তোমরা দেখছো তোমার হাতে লাগছে দুই দিকেরই, দেন ইটস অ্যান, আমি ক্লিনিক্যালি বলছি, মেজারমেন্ট ওয়াইজ যাচ্ছি না, আমরা যেটা ক্লিনিক্যালি রেগুলার বেসিসে করি, ইফ দ্য ইসচিয়াল স্পাইনস আর প্রমিনেন্ট বোথ দ্য সাইডস, দেন ইটস অ্যান ইনঅ্যাডিকুয়েট পেলভিস। পেলভিস ইজ নট অ্যাডিকুয়েট। তোমাকে ভালো করে প্যালপেট করতে হবে, ভালো করে বুঝতে হবে যে ইসচিয়াল স্পাইনটা তুমি পাচ্ছ কিনা। ইফ ইট ইজ প্রমিনেন্ট, যে কোনো একটা দিক হলেও ঠিক আছে, both the ischial spines are prominent, which means it's an inadequate pelvis. ঠিক আছে, আরেকটা হলো if you can see, if even after term বা near term the fetal head has not engaged, the fetal head is still floating. Engagement means outlet কি, এনগেজমেন্ট মানে কি, এগুলো না জানলে কি করে বাবা পেলভিসের অ্যাসেসমেন্ট করবি? ডেফিনিশন জানতে হবে তো সবকিছু। হ্যাঁ, হোয়াট ইজ স্টেশন, হোয়াট ইজ এনগেজমেন্ট, সব জানতে হবে। প্রেজেন্টেশন, লাই, হ্যাঁ হয়তো বাংলায় বললে হবে, এরকম করে মাথাটা পেলভিসে ঢুকে যাবে। হ্যাঁ, এগুলো তো জানতে হবে বাবা, এটা একটা আলাদাই ক্লাস নিতে হবে, তাহলে এগুলো শেষ করতে পারবো না। আচ্ছা, তাহলে অক্সিটোসিন আমরা সেরকম করেই দিচ্ছি। what else, what are the uses other than a দিদি কার্বোপ্রস্ট, ওটা পেলাম না খুঁজে। না, সেটা তোমাকে পেলভিসে ভালো করে দেখতে হবে। তুমি যদি স্পাইন পাচ্ছ, ঠিক আছে, ফিটাল হেড, হ্যাঁ হ্যাঁ বাকি পেয়েছি। ও থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। এটা কোথায় ছিল? ও এইটার মধ্যে? ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি সব জায়গায় রেখে দিয়ে চলে যাব। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা দেখে রেখে দিয়েছি আবার ফ্রিজে। বল বল, কি জানো অক্সিটোসিনের এ কি হতে পারে সাইড ইফেক্টস? হাইপোটেনশন বললাম, এ বললাম, সে বললাম, আর কি হতে পারে? হাইপার স্টিমুলেশন হচ্ছে তো ইউট্রাসটা, ইট ইজ গেটিং হাইপার স্টিমুলেটেড। তার জন্য কি হচ্ছে, ইফ দ্য ইউট্রাস যদি অনেকক্ষণ ধরে কন্ট্রাক্টেড থাকে, কন্ট্রাক্টেড অ্যাটনি কি করে হচ্ছে? টোন আছে, অ্যাটনি বলে দিচ্ছিস, অ্যাটনি মানে তো নো টোন। ইউট্রাস ইজ কন্ট্রাক্টেড সিন্স এ লং টাইম, তো কি হবে বলতো? একটা কি হয়, একটা টিটেনিক ফেজ আসে, একটা রিল্যাক্সেশন ফেজ আসে, ঠিক আছে? রিল্যাক্সেশন ফেজে কি হয়, the baby gets the blood supply, ডিস্ট্রেস হবে, ফিটাল হাইপক্সিয়া, ফিটাল ডিস্ট্রেস হচ্ছে। ফিটাল ডিস্ট্রেস হলে কি হচ্ছে, মেন dreaded complication is meconium, meconium, meconium. Whenever the baby is in distress, it will pass meconium. ওটাই হলো সবথেকে dreaded complication. In utero, if the fetus aspirates meconium, nothing to do. After that, it will develop pneumonia and respiratory distress syndrome. Okay, so anyhow you can't make the fetus in distress. Okay, before that only, if তাই জন্য আমরা কি করি, whenever we for the well-being of the fetus only, of the baby only, we do the cesarean section, যাতে কোনোভাবেই the fetus is not in distress. হাইপক্সিয়া হলে, এই হলে, অ্যানক্সিয়া হলে কি হবে, সেরেব্রাল পলসি, অক্সিজেন মাথায় না গেলে মানে পলসি চাইল্ড বেরোবে, বুঝতে পারছিস? সো ইফ হাইপার স্টিমুলেশন হচ্ছে, ফিটাস ইজ ইন ডিস্ট্রেস, we will
টেপার ডাউন দ্য অক্সিটোসিন, অক্সিটোসিন আবার কমিয়ে দেবো। ওটা কি হয়, আমরা ওই সেই চাকা দিয়েই তো ঘোড়াই ওঠাই নামাই সব করে টাইট্রেট করি, হ্যাঁ? তো we will regulate that and we will cut down the dose of oxytocin. Okay, what else? Hyperstimulate হয়ে কি হতে পারে end result? Hyperstimulation of the uterus, getting contracted only, fetus is not coming out. এটা তো পরে PPH হতে পারে, সেটা পরে। Rupture, fetus তো hugely distended, uterus is hugely distended, and any time it can cause rupture of the uterus. Hyperstimulation হয়েই যাচ্ছে, স্টিমুলেট একটা জিনিস, একটা বেলুন যদি জল ভরেই যাচ্ছিস কি হবে, ফেটে যাবে তো বেলুনটা, তাই না? uterine rupture any time, ঠিক আছে? and who are most prone to uterine rupture? multigravida. প্রাইমির কি, the endometrium is মোটা থাকে, uterus is মোটা, বারবার প্রেগন্যান্সিতে কি হয়, thinned out endometrium, thinned out হয়ে যায় পুরো ব্যাপারটা, আরো টোনটা বেড়ে যায়, তাই তো? হাইপার ডিস্টেন্ডেড থাকেই বলেই তো অ্যাটনি হয়, কেন কি ইউটারাস ইজ বাল্কি, ইউটারাস ইজ হিউজ, বারবার মাল্টিগ্রাভিডার কি হয়, হিউজ ইউটারাস হয়ে যায়, তাই জন্য ওটা একদম প্যাতে হয়ে যায়, অ্যাটনিক হয়ে যায়, তাই থেকে অ্যাটনি ইজ দ্য মেইন কজ অফ PPH, রাইট? সো অক্সিটোসিন মোটামুটি হয়ে গেল। তাহলে আমাদের এটা ডোজ কিন্তু খুব রেগুলেট করতে হবে। ইনিশিয়ালি ফর মানে ডিউরিং অগমেন্টেশন অফ লেবার হোয়াট উই ডু, আমরা 2.5 থেকে 5 international units দিয়ে স্টার্ট করি। if it's a primary we give 5 international units, if it is a multigravida we give 2.5 international units, इतना ही कम देते हैं। एक ऐसा ampoule in a RL or NS we titrate it or we give to the patient at the rate of 8 to 10 drops per minute only. You can experiment during your internship, you will একটু বাড়াবি দেখবি এরকম করবে patient, it is that powerful oxytocin, it is that powerful. So you have to be very careful while administering oxytocin. You have to titrate according to the contraction of the patient, and accordingly you have to also check for the fetal heart rate every 15 minutes, 10 to 15 minutes you have to check for the fetal heart rate, okay, during labor. And after delivery কত দিচ্ছি আমরা, 10 international units in WHO বলছে IV given. In Indian scenario we also give IV plus IM, deep IM we give 5, 10, okay, maximum 20 units you can give. That is all about oxytocin. ये रख लो फ्रिज में, घुसा दो। So एक बार देख लो सभी, बाबा रे तो टाइम हो गया। And this is carboprost. Carboprost is a prostaglandin analog, এটা কি PG F2 alpha, exactly. দেখতে থাক, এটা ডোজেস 250 mcg, 250 mcg in PPH। আচ্ছা, এটা carboprost is never given, it is also it is the main contraindication for bronchial asthma, carboprost, okay. Misoprostol is relatively contraindicated, but carboprost is totally absolutely contraindicated in bronchial asthma, okay. And what is the dose? 250 mcg, okay. It is always given IM, always, never IV, okay, always given IM. And what is the dose for PPH? Maximum dose how, মানে কত অবধি আমরা দিতে পারি? 250 mcg তো, 250 mcg maximum dose আমরা কত দিতে পারি বল? 15 to 20 minutes interval, 8 doses continuously we can give, এটা জানতে হবে। 8 doses maximum we can give in an interval of 15 to 20 minutes আমরা রিপিট করতে পারি, because the half life is very short, PPH এর জন্য dose for PPH is maximum is 8 doses in 15 to 20 minutes interval. তোরা যখন প্রেসক্রিপশনে লিখবি, যখন দিবি অ্যাডভাইস, তখন নোট ডাউন করবি যে 12টা বাজে, ঠিক আছে, 12টা বাজে, তো সিস্টারকে এরকম করে লিখে দিতে, 12টা, 12:50, 12:30, 12:45, 1
ऐसे करके 8 ডোজেস ম্যাক্সিমাম। ওই তো যদি মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ পিপিএইচ হচ্ছে, তো ম্যাক্সিমাম ইউ ক্যান গিভ 8খানা ডোজ পর দিয়ে যেতে পারিস, ঠিক আছে? ঠিক হয় তার আগে অনডেম দিয়ে দিবি, অনডেনসেট্রন দিয়ে দিবি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, প্রোফাইল্যাকটিক্যালি এটারও একই কন্ট্রাইন্ডিকেশন যেটা বলেছিলাম, ঠিক আছে? অ্যান্ড কার্বোপ্রস্ট কিন্তু তোর এতেও এমটিপিতে কার্বোপ্রস্ট দেওয়া হয়, যদি পিপিএইচ হচ্ছে মনে হচ্ছে কার্বোপ্রস্ট এমটিপিতেও দিতে পারিস, ঠিক আছে? একটা ডোজই আছে, 250 এমসিজি আছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, নাও অ্যাবাউট দিস ওয়ান, মিথারজিন, methylergometrin. Methylergometrin, what is this? হ্যাঁ, আর্গট অ্যালকোহল। বল এটা ইউজেস বল। আর ডোজ বল, ডোজ দেখে বল, দেখে বলবি যখনই whenever you will be asked in viva, ডোজ দেখে বলবি। জিরো পয়েন্ট টু। হ্যাঁ, কেন দেখে বলতে পারবি না? তোকে কি এটা খুলে দেবে নাকি লেভেলটা? লেভেল শুদ্ধই তো দেবে, তখন আর ইউজেস মাথায় থাকবে না, তখন না না তোকে তো এটা দিয়ে দেবে, হোয়াট ইজ দিস এরকম করে দেবে, ইউ হ্যাভ টু সে। বাট আফটার দ্যাট উই ক্যান গো টু এনি এক্সটেন্ট। মিথারজিন নিয়ে আমরা যে কোনো জায়গায় চলে যেতে পারি, ওইটা তোমাকে জানতে হবে, পুরো সাবজেক্টটা জানতে হবে। ওই শাবাশ। আচ্ছা, তো মিথারজিনের শুধু দুটো জিনিস জানতে হবে, দুটো সাইড এফেক্ট জানতে হবে। কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ইন preeclampsia, PIH এ কন্ট্রাইন্ডিকেশন, অ্যান্ড মিথারজিন যে কোনো মানে বিপি যাদের অলরেডি বেড়ে আছে তাদেরকে দেওয়া যাবে না, কেন কি মিথারজিন ইটসেলফ কজেস ইনক্রিজ ইন বিপি। পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজে তুই দিবি, হ্যাঁ যদি ডায়াগনোজ থাকে যে আছে ওর কিছু, দেন ইটস নট ইন্ডিকেটেড। রেনল্ডস সে প্রেগন্যান্সি আসবে কবে? রেয়ার, প্রেগন্যান্সিও খুব রেয়ার, তার সাথে লিউকোসিউকো সব দেখতে হয়। তো মিথারজিন ইজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ইন, ধর পিআইএইচ আছে পেশেন্টটা, মিথারজিনটা একটুখানি তোমাকে সর্ট আউট করে দিতে হবে। পিআইএইচ আছে, তোমাকে ভালো করে দেখে বুঝে শুনেই দিতে হবে, ঠিক আছে? মিথারজিনের ডোজ হলো 0.2 and it's contraindicated in hypertension and PIH. Okay, ডোজ আচ্ছা, রুটস মিথারজিনের অ্যানাস্থেটিস্ট আইভি দেয়, বাট উই গাইনোকোলজিস্ট আর ভেরি সেফ সাইডে আইএম। ওকে, আইএম always IM. Okay, now what is the main difference between oxytocin and methyergin in terms of uterine contraction? কেন 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 why? আচ্ছা, মিথারজিন কি can be used as an induction agent or for augmentation can be used? মিথারজিন, এই ভালো করে শোন, listen carefully. Can methyergin be used for induction or augmentation of labor? Why not? Yes, very good. This is the answer. Methyergin causes contraction of the upper as well as lower uterine segment, both the uterine segments. But oxytocin causes only upper. Upper এর contraction, নিচের relaxation হয়ে কি হচ্ছে? The fetus is coming out. Okay, the fetus is getting to breathe, getting the oxygen and the blood supply on the nutrients for the timing. But if it is titanically contracted, both the upper and the lower segment, the fetus will die. Just after the delivery of the fetus only we give methyergin, not before that. But if it's an MTP, if we don't want the fetus to, I mean, we want to bring out the fetus in dead condition only, or whatever else, we can give methyergin in that case only. Live fetus, contraindicated. Last drug, tranexamic acid. Tranexamic acid, it's a
fibrinolytic agent, and it can be given in any kind of bleeding diathesis. Any kind of bleeding diathesis we can give antifibrinolytic. Fibrinolytic बोला? Antifibrinolytic. This you can use during your internship in any kind of bleeding. If it is an epistaxis, surgery में, ENT में, gynae में, any kind of bleeding you can use tranexamic acid. It is also যে MQR brand আছে ওটাতে pause নামে পাওয়া যায়. Pause. এটা can be what are the routes of administration of Tranexa? Not IM. IV, slow IV, and oral. বলছি তো any kind of bleeding you can give pause. ঠিক আছে, ফাইব্রিন ডিগ্রেডেশনটা এই করে, ফাইব্রিন অ্যান্টিফাইব্রিনোলাইটিক মানে ফাইব্রিন সিনথেসিসকে ইনহিবিট করে। So any kind of bleeding, be it any gynecological cause, be it a road traffic accident, be it fissure, anything, any kind of bleeding, you can give pause or Tranexa. Okay, the dose is, oral dose is 500. এখানে আছে তোর 500. Okay, we give it in if it's a prophylactic dose we give it 500. Okay, 500 IV TDS we give maximum, or 1 gram TDS also if she is having PPH along with anything we give 1 gram TDS dose. Okay, and oral আমরা সেরকম করেই দিই during menses যদি কারোর heavy menstrual bleeding হয় we give 500 1 tab thrice daily TDS day 1 to day 5 যতদিন মেন্সেস হচ্ছে we can give. Okay, 500 mg per 5 ml আছে, আর এখানে ট্রানেক্সামিক IP 100 mg লেখা আছে না, এটা 500 এর ডোজ আছে। আচ্ছা, এটা মেইনলি 500 এর ডোজ আছে। এটা তো ওয়েট বাই ভলিউম হচ্ছে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এটা তো ওয়েট, আইপি তো ইন্ডিয়ান ফার্মা। এটার সাথে ডাইলিউশন আছে, এটার সাথে ওয়াটার ডাইলিউশন আছে, ঠিক আছে। এটা যেহেতু 5 ml এ 500 গ্রাম আছে তাই জন্য এটা 100 হয়ে যাচ্ছে। 5 by 500 এরকম করে 100 হয়ে যাচ্ছে, বাট অ্যাকচুয়াল ডোজ ইজ 500 mg is the actual dose. এই ভাইলটার অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ